All right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So tunaendelea na kuintegrate kwa kutumia partial fraction methods. But this time we are going to encounter examples ambazo denominator inakuwa na quadratic factors kama example 1 hapo. So this rational function x over x minus 4 times x square plus 1 hapa kwenye denominator ina factor mbili, linear na quadratic. Sasa ikiwa na quadratic, how do we partialize? So kwa linear juu tunaweka constant, lakini kwa hii quadratic factor juu inabidi uweke nini? Uweke linear. So this is the secret. Okay, so kwa hiyo kama chini kuna quadratic factor, juu weka linear function. And so like that, we're going to find the values of A, B, and C. Kwa hiyo huku nitafute LCM. Kwa hapa itakuwa ni A times x square plus 1 jumlisha hiyo bx plus c times x minus 4. So I'm going to compare the numerators in order to find A, B, and C. So let me start a fresh page. So tuna x ni sasa na A times x square plus 1 jumlisha bx plus c times x minus 4. So in order to get the values of A, B, and C, I'm only going to expand upande huu. So it's going to be ax squared plus a jumlisha, so kutakuwa tuna bx squared minus 4bx plus cx minus 4c. So nikiziweka sawa nitakuwa na a plus b times x squared, okay, jumlisha c minus 4b times x jumlisha a minus 4c. Yeah. So hapa tuna x square huku hatuna, kwa hiyo coefficient x squared huku ni 0. So a plus b itakuwa ni sawa na 0. So hapa coefficient ya x ni c minus 4b. Huku coefficient ya x ni 1. Huku hakuna constant, huku ipo, so a minus 4c sawa na 0. So I'm going to solve. Hapa you can see I have 3 equations and 3 unknowns, so I can use my calculator here. I'm going to get a is equal to 4 over 17. B is equal to negative 4 over 17. And C is equal to 1 over 17. Yeah. So kumbe ile mambo yetu ile tulioipartialize au niseme tunayoipartialize, kumbe ukipartialize inakuwa a ni 4 over 17. So chini kulikuwa na x minus 4 jumlisha bx, b ni negative 4 over 17 x plus c ni 1 over 17 over x square plus 1. Hii hapa naweza nikaitanua hii hapa, so itakuwa ni like 4 over 17 x minus 4 and then minus 4x over 17 x square plus 1 alafu jumlisha 1 over 17 x square plus 1. Yaani najua hii nimepataje, ni hivi. Silikuwa hivi Hii sasa na useme bx over x square plus 1 ndo hii
b tunaona ni negative 4 over 17 jumlisha c over x square plus 1 ndio hii. So bx over x square plus 1 jumlisha c over x square plus 1 sawa na bx plus c over x square plus 1. Kwa hiyo huyu jumlisha huyu ni sawa na huyu. Yeah, let me rub this one. There. So nikitaka kuintegrate huyu manake huyu with respect to x sasa ni integrate huyu with respect to x, huyu respect to x na huyu respect to x. So tuwe constant nje hapa tutakuwa tuna 4 over 17. So tuna dx over x minus 4. So imeisha minus toa nje tena 4 over 17. So tutakuwa tuna x dx over x square plus 1 jumlisha toa nje 1 over 17. So tutakuwa tuna dx over x square plus 1. So let me write this in a fresh page and then integrate it and then we are done, I think. So this is our question. X over x minus 4 x square plus 1 dx. So to partialize na tumepata hivi 4 over 17 dx chini ya x minus 4 minus 4 over 17 x dx chini ya x square plus 1 plus 1 over 17. So we have dx over x square plus 1. So hapa we're gonna let u sasa na x minus 4 Kwa hiyo du dx ni nani? 1. Kwa hiyo du ni nani? Sasa dx. Hapa we are gonna let t. Siwezi kutumia tena hiyo u. Kwa hiyo u substitution, t substitution. T ni sasa na x square plus 1 Kuintegrate huyu. So dt dx ni nani? Ni 2x Kidifferentiate x square unapata 2x. Differentiate 1 0. So cross multiply hapa tutakuja kupata dt over 2 ni sasa na x dx. Yeah. Alafu hii ya mwisho sasa hii, umeiona hii? Hii inasemaje hii? Hii dx over x square plus 1 Hii ni sasa, remember tu ile standard forms, ni sasa na tan inverse of x plus c. Yeah. Hii. Kwa hiyo kumbe huyu jamaa sasa atakuwa hivi, atakuwa 4 over 17. So dx tunasema ni du, alafu x minus 4 tunasema ni u, minus 4 over 17. So x dx tumesema ni dt over 2, alafu x square plus 1 tumesema ni t. Yeah. And then hapa plus 1 over 17. So kuintegrate tumesema ni tan inverse ya nini? X. So don't forget plus c. So by 2 1 by 2 2. Yeah. So if I start a fresh page, nikiintegrate huyu x over x minus 4 times x square plus 1 with respect to x, ni maana nakuja kupata nini? Over 17 ipo nje, du u minus 2 over 17 dt t plus 1 over 17 tan inverse x plus c. Sasa u tulisema ni nani? Ni x minus 4 na t ni nani? X square plus 1. So ukiintegrate du over u, you get ln of u minus 2 over 17. Ukiintegrate dt over t, you get ln of t. So plus 1 over 17 tan inverse of x plus c. So what are we going to get now?
So tutakuja kupata u tusema ni x minus 4, kwa hiyo itakuwa ni 4/17 ln ya niweke hizo absolute ya x minus 4 minus 2/17 ln ya x square plus 1 plus 1/17 tan inverse ya x plus c. So this is our final answer. Kwa hiyo nikiintegrate huyu, jibu la mwisho ndo hilo. Yeah, you can factor out anyway 1/17 hapa if you want to. You can simplify further if you want to. But kwa mimi nitaishia hapo. I think you get the point. So let's go to example 2 now. Oh, let me just factor out. So final answer itakuwa ni, so we have 1/17 nje. And then we have 4 ln of x minus 4 minus 2 ln of x squared plus 1 plus tan of inverse of x. God, I didn't want to simplify further, lakini dhamiri imenisuta. Hii itakuwa ni 1/17 ln ya x minus 4 power 4 toa ln ya x squared plus 1 power 2 jumlisha tan inverse x plus c. So hii ni 1/17. Kwa hiyo hutoa huyu itakuwa ni ln ya, so you're gonna have x minus 4 power 4 over x squared plus 1 squared plus, yeah, hapa tuweke bana plus tan inverse of x plus c. Okay, nitaishia hapo now there. So this now is the answer for integrate huyu, just to simplify further. You can also simplify further, I think, but anyway, mimi naishia hapo. This time dhamiri haita nisuta. So now let's go to example 2. So this is example 2. So as usual, unaona tuna linear factor hii x plus 1, lakini pia tuna quadratic factor hii x squared. Kwa ili kuipartialize kwenye linear factor hapo, just put a constant kwa juu, lakini kwenye quadratic factor juu unaweka linear function. Yeah. So tafuta LCM hapo, itakuwa hivi, kwa chini ni x square x plus 1. Yeah. So compare the numerators to get the values of a, b, and c. Okay, I'm going to expand. I think it's the most easier method. Nitakuwa na ax squared plus bx squared plus bx plus cx plus c. So nikiziarrange hapa nitakuwa na a plus b x squared jumlisha b plus cx jumlisha c. So huku hatuna x squared, kwa hiyo a plus b ni nini? 0. Huku pia hatuna x, kwa hiyo b plus c ni 0. Lakini huku tuna constant moja na huku constant ni c. Kwa hiyo c ni nini? 1. So I'm gonna solve this 3 here to get a, b na c. By the way, c nishapata anyways. So a plus b tumesema ni 0, b plus c tumesema ni 0, lakini c tumeshapata ni 1. So nikirudi hapa b plus 1 ni 0, so b itakuwa negative 1. Then nikirudi hapa a minus 1 ni 0, so a itakuwa ni 1. Yeah. So a is 1, b is negative 1, and c is 1. Kwa hiyo sasa nikipartialize huyu, a tumepata ngapi? 1 jumlisha b tumepata nini? Negative 1. So negative 1 times x, negative x. C ni 1 over
x squared. Yeah. So unaweza kaiandika pia like this, 1 over x plus 1 minus x over x squared plus 1 over x squared. Hii pia naruhusiwa. Okay, yani huyu tunajua a plus b over c sasa sana a over c plus b over c ndio hii. So a plus b over c sasa sana a over c plus b over c. So divide by x1 divide by xx. Kwa hiyo kumbe huyu x plus 1 ni sasa na nani? Ni sasa na 1 over x plus 1 minus 1 over x. Hii 1 over x squared naweza kaiandika like this, like x power negative 2. So jamaa nataka to integrate with respect to x, kwa hiyo na integrate pia hapo with respect to x, na hapo with respect to x, na hapo with respect to x. Like that. So inakuwaje? Kumbe sasa nikiintegrate huyu x squared x plus 1 sasa na integrate dx x plus 1 minus dx over x plus x power negative 2 dx. So kiintegrate huyu tushafanya mara nyingi, itakuwa ni ln ya x plus 1 minus ln ya x plus hii itakuwa ni x power negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. So our final answer now, kiintegrate huyu swali letu nakuja kupata sana ln x plus 1 over x jumlisha negative. Sasa hapa itakuwa minus kwa sababu negative 2 plus 1 si negative 1. Kwa hiyo negative 1 over x plus c. Yeah, so this is our final answer. So integration by using partial fraction methods. Ndio hivyo. Now let me say see you in the next tutorial.